1. How have you been? In italiano, come te la passi? Che mi dici? In inglese, how have you been? This is useful, especially if you're speaking to someone you've met before or someone you have an ongoing relationship with. Especially if come stai, how are you, feels too formal or awkward. It's a more casual way of inquiring about someone. Dialogue. Giulia. Ciao, Francesco. Hi, Francesco. Francesco. Ciao, Giulia. Come te la passi? Hi, Giulia. How have you been? Now practice. Come te la passi? Come te la passi? Come te la passi? Number 2. What's up? In italiano, come va? Come butta? In inglese, what's up? Context. This is a very typical thing to say after the initial greeting with someone, but it's more of a casual phrase, so don't use it in a formal situation. Dialogue. Giulia. Ciao, Francesco. Hi, Francesco. Francesco. Ciao, Giulia. Come va? Hi, Giulia. What's up? Now you practice. Come va? Or come butta? Come va? Come butta? Come va? Or come butta? Number 3. Sorry? In italiano, come scusa? In inglese, sorry? Context. You use this phrase if you didn't hear someone when they were speaking to you and you need them to repeat it. In English, we would say, I'm sorry. In Italian, they say, come scusa? This might be used in a sarcastic manner when you hear people talking nonsense. Dialogue. Giulia. Cosa vorresti fare oggi, Francesco? What would you like to do today, Francesco? Francesco. Come, scusa? Sorry? Now practice. Come, scusa? Come, scusa? Come, scusa? Number 4. No problem. In italiano, nessun problema. In inglese, no problem. Context. This is a friendlier, more casual response to grazie, thank you in English. Normally, you learn to say di niente, but often it might be better to say nessun problema. This literally translates to without a problem. Use this especially in informal situations. Dialogue. Giulia. Grazie Francesco per avermi aiutato a risolvere questa faccenda. Thank you, Francesco, for helping me to work this out. Francesco. Nessun problema, Giulia. No problem, Giulia. Now practice. Nessun problema. Nessun problema. Nessun problema. Number 5. I have no idea. In italiano, non ho idea. In inglese, I have no idea.
Context. You can use this instead of non so, I don't know. It's a bit more sophisticated and more extreme than non so. It can come off as a bit rude in the wrong situation, so only use it with people you know or in the appropriate situation. You can always preface or finish it with mi dispiace, I'm sorry. Dialogue. Giulia. A che ora finisce la lezione? What time does this class end? Francesco. Non ho idea. I have no idea. Now practice. Non ho idea. Non ho idea. Non ho idea. Number 6. Have fun. In italiano, divertiti. In inglese, have fun. Context. Use this the same you would the English phrase. This is actually a command. You are telling someone you hope they have fun or wishing them well. This is typically said in farewell to someone, especially if they are departing to go do something or go on a trip, for example. Dialogue. Giulia. Dove vai oggi, Francesco? Where are you going today, Francesco? Francesco. Vado in spiaggia con la mia famiglia. I'm going to the beach with my family. Giulia. Ah, divertiti. Ah, have fun. Now practice. Divertiti. 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 Number 7. See you. In italiano, ci vediamo. In inglese, see you. Context. Use this as a less formal goodbye. In English, it would be like saying see ya or see you later. You'd say this to someone you see regularly, but you're not completely sure when you will see them next, so it's more of just a vague see you. Dialogue. Giulia. Devo tornare a casa adesso. Ciao, Francesco. I need to go home now. Goodbye, Francesco. Francesco. Ci vediamo, Giulia. See you, Giulia. Now practice. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo. Number 8. Shall we go for a drink? In italiano. Andiamo a farci una bevuta? In inglese. Shall we go for a drink? Context. This literally translates to, are we going to take a sip? But it means the same thing we mean when we say, do you want to get a drink? Or shall we go for a drink? This is a useful phrase, especially when making new friends and acquaintances. It's a casual, friendly way of indicating that you'd like to get to know the person better. Dialogue. Giulia. Finalmente ho finito con il lavoro. Finally, I'm done with my work. Francesco. Perfetto. Ora cosa farai? Great. What are you going to do now? Giulia. Niente di che. Andiamo a farci una bevuta? Nothing really. Shall we go for a drink? Now practice. Andiamo a farci una bevuta? Andiamo a farci una bevuta? Andiamo a farci una bevuta? Number 9. Don't worry about it. In italiano, non preoccuparti, or non fa niente. In inglese, don't worry about it. Context. You can use this phrase in a variety of circumstances.
It's a familiar phrase that you should use with people you already know or in casual situations. For instance, if someone apologizes about something trivial, for example, "Sorry I'm late," you can say "Non preoccuparti" or "Non fa niente." Dialogue. Giulia. Ti va ancora di venire al cinema con me? Do you still want to go to the movies with me? Francesco. Mi dispiace, Giulia, non posso. Mi ero dimenticato di dover lavorare oggi. I'm sorry, Giulia, I can't. I forgot I have to work today. Giulia. Ah, va bene. Non fa niente. It's okay. Don't worry about it. Now practice. Non preoccuparti. Non fa niente. Non preoccuparti. Non fa niente. Non preoccuparti. Non fa niente. Number 10. I'll order the... In italiano. Mi porti un... Per me un... In inglese. I'll order the... Context. This literally translates to take me, and it is the most common way of ordering something at any restaurant, pub, or bar. It is often preferred to voglio ordinare, I'm going to order. That might sound rude. Per me un, or mi porti un, and then name whatever it is you're ordering. Dialogue. Giulia. Francesco, devi ordinare tu. Francesco, it's your turn to order. Francesco. Giusto. Per me un hamburger senza formaggio con patatine. Okay, I'll order the hamburger without cheese with fries. Now practice. Per me un, or mi porti un. Per me un, or mi porti un. Per me un, or mi porti un. Number 11. We're hanging out. In italiano, siamo in giro, cazzeggiamo. In inglese, we're hanging out, chilling. Context. Although this directly translates to we're around, we're screwing around, it's usually an appropriate response if your friend asks you what's up or what you are doing. We're just hanging out. It's not always the correct response, but it's better than nulla or niente di che. Dialogue. Giulia. Cosa fate oggi tu e tuo fratello? What are you and your brother doing? Francesco. Cazzeggiamo. We're just hanging out. Giulia. Bene. Posso unirmi a voi? Okay, can I join you? Now practice. Siamo in giro, or cazzeggiamo. Siamo in giro, or cazzeggiamo. Siamo in giro, or cazzeggiamo. Number 12. Are you kidding me? Are you pulling my leg? In italiano, mi prendi per il culo? In inglese, to pull someone's leg. Context. This literally translates to pull someone's ass, and it means I'm joking, or I'm teasing you. Basically, you say it when you tell someone something that isn't true to be funny. Or vice versa, if they're telling you something and you think they're kidding, you can say, mi stai prendendo per il culo. Dialogue. Giulia. Hai la ragazza? Do you have a girlfriend? Francesco. Sì, la mia gatta è la mia ragazza. Yes, my cat is my girlfriend. Giulia.
Mi prendi per il culo. You are pulling my leg. Now practice. Mi prendi per il culo, or mi prendi in giro. Mi prendi per il culo, or mi prendi in giro. Mi prendi per il culo, or mi prendi in giro. Number 13, a piece of advice. In italiano, un piccolo consiglio. In inglese, a piece of advice. Context. You can use this phrase when you want to offer some advice to someone. You can structure it at the beginning or the end of the sentence. Typically, you'd only use this phrase with people you already know well or are already familiar with. Dialogue. Giulia. Come è andato l'esame, Francesco? How was the test, Francesco? Francesco. È stato molto difficile. Un piccolo consiglio. Bisogna studiare molto. It was very difficult. A piece of advice. You should study a lot. Giulia. Ora ho l'ansia. Now I'm nervous. Now practice. Un piccolo consiglio. Un piccolo consiglio. Un piccolo consiglio. Number 14. A piece of cake. In italiano, un gioco da ragazzi. In inglese, piece of cake. Context. This literally translates to a game for kids, which means something was very easy or much easier than expected. The Italian phrase un gioco da ragazzi can be used in the same way as the English phrase. To say it was a piece of cake, say è stato un gioco da ragazzi. It was a piece of cake. Dialogue. Giulia. Ho appena terminato il primo giorno del mio nuovo lavoro. I just finished the first day of my new job. Francesco. Com'è andata? How was it? Giulia. È stato un gioco da ragazzi. It's going to be a piece of cake. Now practice. Un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi. Number 15. None of your business. In italiano, non sono affari tuoi, or non ti riguarda. In inglese, none of your business. Context. Hopefully, you won't have too much occasion to say this phrase. Of course, you should only use it with friends or people you know well. Hopefully, just as a joke or in good fun. Italian speakers can be very sarcastic at times, so it's good to know this phrase in case they use it on you as a joke. Dialogue. Francesco. Quanto guadagni? How much money do you make? Giulia. Non sono affari tuoi. None of your business. Now practice. Non sono affari tuoi. Or non ti riguarda. Non sono affari tuoi. Or non ti riguarda. Non sono affari tuoi. Or non ti riguarda. Number 16. It will be okay. In italiano, andrà bene. In inglese, it will be okay. Context. This is a good way of responding to someone if they tell you about a problem they're having. It's basically the future form of va bene,
and it's used to reassure a friend or someone close to you. Dialogue. Giulia. Credo che il mio capo non mi sopporti. I think my boss hates me. Francesco. Cosa te lo fa pensare? Why do you think this? Giulia. Non si ricorda mai il mio nome. He never remembers my name. Francesco. Probabilmente è solo molto occupato. Andrà bene. He's probably just busy. It will be okay. Now practice. Andrà bene. Andrà bene. Andrà bene. Number 17. To be in a bad mood. In italiano, avere la luna storta. In inglese, to be in a bad mood. Context. This directly translates to have a twisted moon. You will probably only use this in casual situations. If you use the idiom to have a twisted mood, you will surely impress people with your knowledge of the Italian language. You can also say essere di cattivo umore, which means to have a bad mood, but it's not as fun as saying I have a twisted moon. Dialogue. Giulia. Cos'è successo, Francesco? What's wrong, Francesco? Francesco. Ho la luna storta. I'm in a bad mood. Now practice. Avere la luna storta. Avere la luna storta. Avere la luna storta. Number 18. To be angry with someone. In italiano, essere arrabbiato con qualcuno. In inglese, to be angry with someone. Context. This one is pretty easy to use. The structure and translation is very similar to the English phrase, to be angry with someone. Hopefully, you'll only use this when describing someone else's anger, not your own. Dialogue. Giulia. Sono arrabbiata con te, Francesco. I'm mad at you, Francesco. Francesco. Con me? E perché mai, amica? With me? Why, my friend? Giulia. Perché ti sei dimenticato che ieri era il mio compleanno. Because you forgot that yesterday was my birthday. Now practice. Essere arrabbiato con qualcuno. Essere arrabbiato con qualcuno. Essere arrabbiato con qualcuno. Number 19. Can I ask you something? In italiano, posso farti una domanda? In inglese, can I ask you a question? Context. This is more for use in familiar settings. You probably wouldn't say this to a stranger on the street. On the street, you might say, mi scusi, and then directly ask your question. This is more of a lead-in to asking a more serious question of someone you are familiar with. Dialogue. Giulia. Posso farti una domanda? Can I ask you a question? Francesco. Certo. Of course. Now practice. Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Number 20. Not very smart. In italiano, non tanto furbo or non tanto sveglio. In inglese, not very smart or not too bright. Context. This directly translates to not very awake. It describes someone that isn't very smart, and it's more of a funny expression.
If you're telling a story and use this expression, you'll probably make your friends laugh. But be careful. You don't want to say this around people you don't know or in formal company because you may offend someone. Dialogue. Giulia. Non mi piace il mio lavoro. I don't like my job. Francesco. Perché no? Why not? Giulia. Perché il mio capo non è molto sveglio. Because my boss isn't very smart. Now practice. Non tanto furbo. Or non tanto sveglio. Non tanto furbo. Or non tanto sveglio. Non tanto furbo. Or non tanto sveglio. Number 21. I'll be right back. In italiano, torno subito. In inglese, I'll be right back. Context. To use in a situation where you just need to step out for a moment or need to go get something quickly. It directly translates to, I'll return in a moment. Dialogue. Giulia. Dove vai, Francesco? Where are you going, Francesco? Francesco. Vado al bagno, torno subito. I'm going to the bathroom. I'll be right back. Giulia. Fai presto! Quickly! Now practice. Torno subito. Torno subito. Torno subito. Number 22. You've hit the nail on the head. In italiano, hai colpito nel segno. In inglese, you've hit the nail on the head. Context. Just like the English colloquial expression, this is a phrase you can use when someone gets it exactly right, when they explain something perfectly or make a point that you completely agree with. Dialogue. Giulia. Mia madre non è felice con me. My mother is not happy with me. Francesco. Perché? E perché non passi mai del tempo con lei? Why? Is it because you never spend time with her? Giulia. Hai colpito nel segno. You've hit the nail on the head. Now practice. Hai colpito nel segno. Hai colpito nel segno. Hai colpito nel segno. Number 23. You're right. In italiano, hai ragione. In inglese, you're right. Context. This literally translates to, you have reason. This is a great way to agree with someone. If they say something you agree with, you can just say, hai ragione. Dialogue. Giulia. È meglio incontrarci dopo il lavoro. Avremo più tempo. It's better if we meet after work. We'll have more time. Francesco. Sì, hai ragione. A dopo. Yes, you're right. See you then. Now practice. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Number 24. I'm not sure. In italiano, non ne sono sicuro. In inglese, I'm not sure. Context. This one is self-explanatory. For added emphasis, you can say, non sono così sicuro, which means I'm not really sure. Dialogue. Giulia. A che ora inizia il film? What time does the movie start? Francesco. Non ne sono sicuro. Fammi controllare. I'm not sure. Let me check. Now practice. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro.
Number 25. To be in the dark. In italiano, essere all'oscuro. In inglese, to be in the dark. Context. This is the exact equivalent of the English idiom to be in the dark. This is an extreme response to give when you don't know the answer to something. You can use this phrase to express your disappointment because other people know something you don't know about. Dialogue. Giulia. Hai saputo che Marta si sposerà il prossimo mese? Have you heard that Marta is getting married next month? Francesco. Davvero? Come al solito, sono sempre all'oscuro di tutto. Really? As usual, I'm always in the dark. Now practice. Essere all'oscuro. Essere all'oscuro. Essere all'oscuro. Number 26. Dude, mate. In italiano, zio, or zia, or compare. In inglese, dude. Context. Although the translation of zio, zia is uncle and aunt, in slang Italian it means dude, especially in northern Italian. If you live in southern Italy, you can use compare or even fratello, brother, instead. If you're a young person or talking to a young person, it's a great word to add to your vocabulary. Dialogue. Giulia. Che mi dici, zio? What's up, dude? Francesco. Niente di che, zia. Come stai? Nothing, girl. How have you been? Now practice. Zio. Or zia. Or compare. Zio. Or zia. Or compare. Zio. Or zia. Or compare. Number 27. I'm craving something. In italiano, ho una voglia matta di. In inglese, I'm having a craving for, or I'm dying for. Context. This is a funny expression because it literally translates to have a crazy desire or lust. We're not sure where this phrase came from, but it's very popular, especially with the hip young crowd. The closest translation we can come up with is to have a craving for, or perhaps I'm jonesing for. Dialogue. Giulia. Hai fame? Are you hungry? Francesco. Sì, andiamo al ristorante? Yes. Are we going to the restaurant now? Giulia. Sì, ho una voglia matta di patatine fritte. Yes, I'm craving French fries. Now practice. Avere una voglia matta di. Avere una voglia matta di. Avere una voglia matta di. Number 28. Don't worry. In italiano, non ti preoccupare. In inglese, don't worry. Context. This translates seamlessly to English. Use this expression the same way you would use the English expression, don't worry. Dialogue. Giulia. Non mi sento bene. Sono malata. I don't feel well. I'm very ill. Francesco. Sul serio? Posso fare qualcosa per aiutarti? Really? Is there anything I can do to help you? Giulia. Non preoccuparti. Domani andrò dal medico. Don't worry, I'm going to go to the doctor tomorrow. Now practice. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Number 29. It's no big deal. In italiano, non è niente di grave. In inglese, it's no big deal,
or it's not a big deal. Context. This literally translates to it's nothing serious, and the meaning is roughly equivalent to it's not a big deal. This expression can be used as a gracious response in casual situations, especially if you've been inconvenienced and someone is apologizing to you. Dialogue. Giulia. Mi dispiace, Francesco. Mi sono dimenticata di darti I soldi dei biglietti. I'm sorry, Francesco. I forgot to pay you for the tickets. Francesco. Non è niente di grave. Puoi darmeli domani. It's no big deal. You can pay me tomorrow. Now practice. Non è nulla di grave. Non è nulla di grave. Non è nulla di grave. Number 30. Cool. In italiano, che figata. In inglese, how cool. Context. This expression is especially used by young people and is a good alternative to che bello or any other affirmative expressions. Similar to English use of the word cool, there are many different ways this phrase can be used. You could also say fico. Dialogue. Giulia. Il prossimo mese parto per l'Europa. I'm going to Europe next month. Francesco. Che figata! Ti invidio molto. How cool! I'm so jealous. Now practice. Che figata! Che figata! Che figata! Number 31. Not a chance, no way. In italiano, assolutamente no, per niente al mondo. In inglese, no way, not a chance. Context. This expression is especially popular in Italy, and it literally translates to for anything in the world. It's similar to the English phrase, come on, or no way. If someone says something unbelievable or surprising, you can say, ma dai. As for assolutamente no and per niente al mondo, you can use these phrases to emphasize your disapproval. Dialogue. Giulia. Che programmi hai per la serata? What are your plans for tonight? Francesco. Andrò al Luna Park. Vieni con me sulle montagne russe? I'm going to the amusement park. Come with me on the roller coaster? Giulia. Per niente al mondo. Ho troppa paura. Not a chance. I'm too scared. Now practice. Per niente al mondo. Or assolutamente no. Per niente al mondo. Or assolutamente no. Per niente al mondo. Or assolutamente no. Number 32. To be very sure. In italiano, mettere la mano sul fuoco. In inglese, to be very sure of something, or to bet your life on it. Context. This literally translates to put your hand on a fire, and generally it means to be very sure of something. You can use this phrase when you're absolutely sure that something is going to happen exactly as predicted. Dialogue. Giulia. Metto la mano sul fuoco che Giorgio arriverà in ritardo. I'm very sure Giorgio will be late. Francesco. Abbi fiducia. Forse questa volta sarà puntuale. Have some faith. Maybe he'll be on time for once. Now practice. Mettere la mano sul fuoco. Mettere la mano sul fuoco. Mettere la mano sul fuoco. Number 33. Always room for one more. In italiano,
Dove si mangia in due, si mangia in tre. In inglese, always room for one more. Context. This literally translates to, when they eat in two, they eat three. The closest idiomatic translation would be the English phrase, there's always room for one more. It's a nice welcoming phrase you may use, especially when making new friends, because it's a clear sign of hospitality. Dialogue. Giulia. Sei a casa stasera? Are you home tonight? Francesco. Sì, ci sono dei miei amici a cena. Yes, I'm having a few friends over for dinner. Giulia. Ah, capisco. Mi piacerebbe venire, ma non vorrei disturbare. I see. I would join you, but I don't want to disturb. Francesco. Nessun problema. Dove mangiano due, mangiano tre. No problem. There's always room for one more. Now practice. Dove mangiano due, mangiano tre. Dove mangiano due, mangiano tre. Dove mangiano due, mangiano tre. Number 34. Can I help you? In italiano, un aiuto? In inglese, can I help you? Context. Although this translates directly to a help, it's popularly understood as, can I help you? It's shorter and easier than saying, posso aiutarti? Both phrases are correct, but you may hear more people simply saying, un aiuto? Dialogue. Giulia. Ho troppi compiti stasera. I have too much homework tonight. Francesco. Ti aiuto? Sono molto intelligente. Can I help you? I'm very smart. Giulia. Ah, no, grazie. Non ti credo. No, thanks. I don't believe you. Now practice. Un aiuto? Or ti aiuto? Un aiuto? Or ti aiuto? Un aiuto? Or ti aiuto? Number 35. Sweet dreams. In italiano, sogni d'oro. In inglese, sweet dreams, or sleep well. Context. The direct translation is golden dreams. This is a common greeting to say when you're going to bed or hanging up the phone with someone before they go to bed. Use it the same way you'd use the English expression sweet dreams. Dialogue. Giulia. Vado a letto. Sono troppo stanca. I need to go to bed. I'm so tired. Francesco. Buonanotte, Giulia. Sogni d'oro. Good night, Giulia. Sweet dreams. Now practice. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Number 36. Are you done? In italiano, hai fatto? Hai finito? In inglese, are you done or did you finish? Context. The verb most people learn to finish or end is concludere. But if you're asking if someone is finished with some task, it's more correct to use fatto. Dialogue. Giulia. Hai finito I compiti? Did you finish your homework? Francesco. No, non ho nemmeno iniziato. No, I haven't even started it. Giulia. Sul serio? Datti una mossa, amico. Seriously, hurry up, dude. Now practice. Hai fatto? Or hai finito? Hai fatto? Or hai finito? Hai fatto? Or hai finito? Number 37. Hurry up. In italiano, datti una mossa. In inglese, hurry up, get a move on.
Context. This literally translates to give a move. Since it's a reflexive verb, if you're giving it as a command, you'd say datti una mossa. Or if you're speaking formally to someone you don't know well or have a formal relationship, you'd say faccia presto. But since this is a casual command, you wouldn't really use it in formal company. If you're saying someone has to hurry up, for example, you have to hurry up, then you'd use the form devi darti una mossa. Dialogue. Giulia. Non sono ancora pronta per il concerto. Altri 10 minuti. I'm not ready for the concert yet. I need 10 more minutes. Francesco. Va bene, però datti una mossa. Okay, but hurry up. Now practice. Datti una mossa. Or sbrigati. Datti una mossa. Or sbrigati. Datti una mossa. Or sbrigati. Number 38. In the blink of an eye. In italiano, in un batter d'occhio. In inglese, in the blink of an eye, suddenly. Context. This literally translates to in an open and close of the eyes. It is used to describe when something happens very quickly or when time seems to pass very quickly. Dialogue. Giulia. Non posso credere di aver già finito l'università. I can't believe that I'm already finished with college. Francesco. Neanch'io ci credo. I can't believe it either. Giulia. Il tempo passa in un batter d'occhio. The time passes in the blink of an eye. Now practice. In un batter d'occhio. In un batter d'occhio. In un batter d'occhio. Number 39. To flip a coin. In italiano, fare testa o croce. In inglese, to flip a coin, heads or tails. Context. This literally translates to play flip or flop. This phrase can be used literally if you actually want to flip a coin to determine something, or if you're speaking figuratively about taking chances, the proverbial flip of a coin. Dialogue. Giulia. Giochiamo a calcio. Let's play soccer. Francesco. Va bene. Chi inizia per primo? Okay, who gets the ball first? Giulia. Possiamo fare testa o croce? We can flip a coin. Now practice. Fare testa o croce. Fare testa o croce. Fare testa o croce. Number 40. Better late than never. In italiano, meglio tardi che mai. In inglese, better late than never. Context. This basically has the same meaning and translation as the English equivalent. You can use this phrase to express your relief on the delayed occurrence of something you desire to happen. Dialogue. Giulia. Quando arrivi? Ti sto aspettando. When will you arrive? I'm waiting. Francesco. Arrivo tra un'ora. I'm still an hour away. Giulia. Ah, meglio tardi che mai. Better late than never. Now practice. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai. Number 41. It goes without saying. In italiano, è ovvio or scontato. In inglese, it goes without saying. It's obvious. Context. This directly translates to it's a known thing. In English, we say it goes without saying.
It usually is a response or a preface we use before saying something we think people automatically know or already agree with. Dialogue. Giulia. Com'era la spiaggia? How was the beach? Francesco. Niente di speciale. Il tempo era brutto. It was only okay. The weather was bad. Giulia. È ovvio che la spiaggia è più bella se c'è il sole. Ma vi siete divertiti ugualmente? It goes without saying that the beach is prettier when it is sunny, but did you have fun anyway? Now practice. È ovvio. Or è scontato. È ovvio. Or è scontato. È ovvio. Or è scontato. Number 42. Anyway. In italiano, ad ogni modo. In inglese, anyway. Context. This directly translates to of all modes. Use it the same way you would use the English word anyway. Dialogue. Giulia. Che ore è? What time is it? Francesco. Le 9:30. 9:30. Giulia. Il film è già iniziato. Ad ogni modo dovremmo ancora andare. The movie has already started. Anyway, we should still go. Now practice. Ad ogni modo. Ad ogni modo. Ad ogni modo. Number 43. At any cost. In italiano, a qualunque costo, or a tutti I costi. In inglese, at any cost, or at any price. Context. This phrase doesn't have a good direct translation, but generally it's an exclamation or phrase you can add to a sentence for extra emphasis if you want to show how important something is. Dialogue. Giulia. Come sono andate le lezioni? How are your classes going? Francesco. Molto male. Ho pessimi voti. Horrible. My grades are bad. Giulia. Forse dovresti studiare di più. Devi finire l'università a qualunque costo. Maybe you need to study more. You need to finish college at any cost. Now practice. A qualunque costo. A qualunque costo. A qualunque costo. Number 44. In a nutshell. In italiano, in poche parole. In inglese, in a nutshell. Context. This directly translates to in a few words. Like the English expression in a nutshell, this phrase is used if you're explaining something and are trying to sum something up or make a long story short. Dialogue. Giulia. Penso che devo lasciare il mio ragazzo. I think I need to break up with my boyfriend. Francesco. Perché? Cosa è successo? Why? What happened? Giulia. In poche parole, non credo che ci sia un futuro insieme. In a nutshell, I think we don't have a future together. Now practice. In poche parole. In poche parole. In poche parole. Number 45. To break up with. In italiano, rompere con. In inglese, to break up with someone. Context. This directly translates to break with. Hopefully you will not have to use this phrase too much, but it's a good phrase to know if you're watching TV or if friends are talking to you about their lives or the lives of their friends. Dialogue. Giulia. Hai parlato con Caterina?
Have you talked to Caterina? Francesco. No, cos'è successo con lei? No, what's up with her? Giulia. Lei vuole rompere con Jacopo stanotte. She's planning to break up with Jacopo tonight. Now practice. Rompere con. Rompere con. Rompere con. Number 46. To be out of your mind. In italiano, essere fuori di testa. In inglese, to be out of your mind. Context. This is the exact equivalent of the English phrase to be out of your mind. Much like the English idiom, you use it to describe someone who is unable to behave or think rationally. Dialogue. Francesco. Ieri ho avuto un appuntamento. I had a date last night. Giulia. Com'è andata? How did it go? Francesco. La tipa era carina, ma era fuori di testa. The girl was nice, but she was out of her mind. Now practice. Essere fuori di testa. Or essere pazzo. Essere fuori di testa. Or essere pazzo. Essere fuori di testa. Or essere pazzo. Number 47. To mess things up. In italiano, fare un casino o rovinare le cose. In inglese, to screw up or mess up. Context. This literally translates to make a mess. It's a good way of saying screw up or mess up. Incasinare or rovinare are infinitive verbs, so you can change the ending depending on what you're trying to say. If you say rovinare le cose, this means to ruin things. Dialogue. Giulia. Ho fatto un casino. I screwed up. Francesco. Cos'è successo? What happened? Giulia. Mi sono addormentata di nuovo stamattina e sono arrivata tardi al lavoro. I overslept this morning and I arrived at work very late. Now practice. Fare un casino. Fare un casino. Fare un casino. Number 48. To twist the knife. In italiano, mettere il dito sulla piaga, or girare il coltello nella piaga. In inglese, put salt in the wound, or add insult to injury. Context. This directly translates to put the finger in the wound. It basically means you're turning a bad situation into an even worse one, just like when you put salt in the wound, especially if it's a problem people don't want you to know about. Dialogue. Giulia. Non parlare di lavoro con Alessia adesso. Don't talk to Alessia about work right now. Francesco. Perché no? Why not? Giulia. Perché ha appena perso il lavoro. Tu non vuoi mettere il dito sulla piaga. Because she lost her job. You don't want to make her feel worse. Now practice. Mettere il dito sulla piaga. Or girare il coltello nella piaga. Mettere il dito sulla piaga. Or girare il coltello nella piaga. Mettere il dito sulla piaga. Or girare il coltello nella piaga. Number 49. Open a can of worms. In italiano, aprire il vaso di Pandora. In inglese, open a can of worms or open Pandora's box. Context. This literally translates to open Pandora's box. You can use it like the English phrase open a can of worms.
This can describe when someone brings up a topic that makes everyone upset or argumentative. This might be used when you find out something unpleasant that's been kept hidden. Dialogue. Giulia. Parliamo della tua ex. Let's talk about your ex-girlfriend. Francesco. Non credo sia una buona idea. Non voglio aprire il vaso di Pandora. I don't think that's a good idea. I don't want to open a can of worms. Now practice. Aprire il vaso di Pandora. Aprire il vaso di Pandora. Aprire il vaso di Pandora. Number 50. Beggars can't be choosers. In italiano, bisogna prendere quel che passa il convento. In inglese, beggars can't be choosers, or take what you can get. Context. This directly translates to, you need to accept what the convent gives to you. This basically means if you don't have much, you can't expect much. You may not have cause to use this phrase much, but you may very well hear other people use it as a figure of speech when describing situations or telling stories. You can also just say, questo passa il convento. It's a shortened version of the full phrase and basically means, take what you get. Dialogue. Giulia. Non mi piace quella maglietta scontata. Preferisco quella più costosa. I do not like this discounted shirt. I like the expensive shirt more. Francesco. Beh, qual è il problema? So, what's the problem? Giulia. Non ho I soldi per comprare magliette costose. I don't have much money to buy expensive shirts. Francesco. Questa passa il convento. Beggars can't be choosers. Now practice. Bisogna prendere quel che passa il convento. Bisogna prendere quel che passa il convento. Bisogna prendere quel che passa il convento. Number 51. Beat around the bush. In italiano, menare il can per l'aia, or fare giri di parole. In inglese, talk evasively, or beat around the bush. Context. This directly translates to walk the dog around the farmyard, or to run in circles with words. It's used when someone is evading the root cause of the matter or talking in circles. Use it the same way you'd use the English expression to beat around the bush. They both mean the same thing, but menare il can per l'aia is not that popular among the young crowd. Dialogue. Giulia. Hai litigato con la tua ragazza? Are you and your girlfriend fighting? Francesco. Di cosa stai parlando? What are you talking about? Giulia. Non c'è bisogno di fare giri di parole. Prima ti ho visto discutere con lei. There's no need to beat around the bush. I saw that you were arguing with her earlier. Now practice. Menare il can per l'aia. Or fare giri di parole. Menare il can per l'aia. Or fare giri di parole. Menare il can per l'aia. Or fare giri di parole. Number 60. No ifs, ands, or buts. In italiano. Senza se e senza ma. In inglese, no ifs, ands, or buts. Context. This literally translates to without ifs and without buts. This is something you can say when you want something to sound very definitive. No argument. Dialogue. Francesco. Sei sicura di poter venire a casa di mia madre oggi? Are you sure you can come with me to my mom's house today? Giulia. Sì, certo. Verrò senza se e senza ma. Yes, of course, I will be there. No ifs, ands, or buts. Now practice.
senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Number 52. To flirt with, hit on someone. In italiano, provarci con. In inglese, flirting with someone. Context. This directly translates to try with someone. But in popular speech, it means to hit on someone, to flirt with someone, or to make eyes at someone. Dialogue. Giulia. Hai visto Sabrina alla festa ieri sera? Did you see Sabrina at the party last night? Francesco. Sì, ci ha provato con me tutta la notte. Yes, she was hitting on me all night. Now practice. Provarci con. Provarci con. Provarci con. Number 53. To be broke. In italiano, essere al verde. In inglese, to be broke, to be hard up. Context. This literally translates to be at green. This is a very common phrase in Italy that means to be broke or to have no money. Dialogue. Giulia. Vuoi venire al concerto con me? Do you want to go to the concert with me? Francesco. Non posso, sono al verde. I can't, I'm broke. Now practice. Essere al verde. Essere al verde. Essere al verde. Number 54. Good luck. In italiano, in bocca al lupo. In inglese, good luck. Context. This literally translates to in the wolf's mouth. When someone wishes you in bocca al lupo, your answer would be crepi. This is used exactly the same as the English phrase. The more formal way you may have learned in school is buona fortuna. Dialogue. Giulia. Ho un po' di ansia per l'esame di biologia di venerdì. I'm very nervous about the biology exam on Friday. Francesco. Hai studiato? Have you studied? Giulia. Sì, molto. Yes, a lot. Francesco. Allora, non preoccuparti. In bocca al lupo. Then don't worry about it. Good luck. Now practice. In bocca al lupo. Or, buona fortuna. In bocca al lupo. Or, buona fortuna. In bocca al lupo. Or, buona fortuna. Number 55. Have a snack. In italiano, fare uno spuntino. In inglese, have a snack, kill a sweet tooth. Context. This is the exact equivalent of the English have a snack. You use it when you decide to eat something just to ease your hunger. Dialogue. Giulia. Quando ceniamo? When are we going to dinner? Francesco. Non prima di 3 ore. Not for 3 more hours. Giulia. Allora mangio qualcosa adesso. Devo fare uno spuntino. Then I'm going to eat something now. I need something to hold me over. Now practice. Fare uno spuntino. O fare merenda. Fare uno spuntino. Or fare merenda. Fare uno spuntino. Or fare merenda. Number 56. Enjoy your meal. In italiano, buon appetito. In inglese, have a nice meal or enjoy your meal. Context. This is the equivalent of the French bon appétit.
While you may not have a need to use this phrase, you will probably hear it very often when dining out in Italy, so it's good to know what they're saying. Dialogue. Giulia. Che fai? What are you doing? Francesco. Ceno al ristorante con mio fratello. Eating dinner in a restaurant with my brother. Giulia. Ah, allora chiamami dopo. Buon appetito. Oh, then call me later. Enjoy your meal. Now practice. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Number 57. What do you think? In italiano, cosa ne pensi? In inglese, what do you think, or what does it seem? Context. This translates to, what does it seem to you? But it generally means, what do you think? You can also say, che pensi? Both are ways of saying, what do you think? Dialogue. Giulia. Ha letto l'email del professor Rossi? Did you read the email from Professor Rossi? Francesco. Sì, l'ho appena letta. Yes, I just read it. Giulia. Cosa pensi? And, what do you think? Now practice. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Number 58. Are you kidding? In italiano, scherzi? In inglese, are you kidding? Are you kidding me? Context. This is the exact equivalent of the English, are you kidding? This is a very casual phrase, so only use it with friends. Dialogue. Giulia. Io ed Enrico ci siamo lasciati. Enrico and I broke up. Francesco. Scherzi? Are you kidding me? Now practice. Scherzi? 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 Number 59. Better than nothing. In italiano, meglio di niente. In inglese, better than nothing. Context. This is the exact translation of better than nothing. When you use this phrase, you express your disappointment about something that is not satisfactory, but at the same time is meglio di niente. Dialogue. Giulia. Quanto staremo assieme stanotte? How much time do we have together tonight? Francesco. Sfortunatamente, solo un'ora. Devo dare una mano a mia madre dopo. Unfortunately, only 1 hour. I need to help my mom with something after. Giulia. Ah, va bene. Meglio di niente? Oh, it's okay. Better than nothing. Now practice. Meglio di niente. Meglio di niente. Meglio di niente. Number 60. No ifs, ands, or buts. In italiano. Senza se e senza ma. In inglese, no ifs, ands, or buts. Context. This literally translates to without ifs and without buts. This is something you can say when you want something to sound very definitive. No argument. Dialogue. Francesco. Sei sicura di poter venire a casa di mia madre oggi? Are you sure you can come with me to my mom's house today? Giulia. Sì, certo. Verrò senza se e senza ma. Yes, of course, I will be there. No ifs, ands, or buts. Now practice. Senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Number 61. Of course. In italiano, ovvio, certamente. In inglese, of course. Context. This translates to obviously, but means of course. You can say ovvio
or certo when you want to point out that the information is already known, but it can only be used to say yes. Dialogue. Giulia. Ti piace il cioccolato? Do you like chocolate? Francesco. Ovviamente, a chi non piace? Of course, who doesn't? Now practice. Ovvio. Or certamente. Ovvio. Or certamente. Ovvio. Or certamente. Number 62. Perfect match. In italiano, coppia perfetta, anima gemella. In inglese, birds of a feather or two of a kind. Context. This literally translates to perfect couple, but it means perfect match or soulmate. Just use it the way you would use the English expression a perfect match. However, coppia perfetta can be also used to describe two friends who are fairly close, while anima gemella is more suitable to a proper couple. Dialogue. Giulia, a cosa pensi? What are you thinking? Francesco. Che ho voglia di pizza, that I want pizza. Giulia. Pensavo alla stessa cosa. Siamo una coppia perfetta. That's what I was thinking too. We're a perfect match. Now practice. Coppia perfetta. Or anima gemella. Coppia perfetta. Or anima gemella. Coppia perfetta. Or anima gemella. Number 63. Actions speak louder than words. In italiano, i gesti contano più delle parole. In inglese, actions speak louder than words. Context. This directly translates to actions matter more than words. It basically means talk is cheap, or actions speak louder than words. Dialogue. Giulia. Perché sei triste? Why are you sad? Francesco. Perché la mia ragazza non crede che io la ami, anche se glielo dico di continuo. Because my girlfriend doesn't believe that I love her, even though I tell her all the time. Giulia. I gesti contano più delle parole. Se la ami, dimostraglielo. Actions speak louder than words. If you love her, show her. Now practice. I gesti contano più delle parole. I gesti contano più delle parole. I gesti contano più delle parole. Number 64. Take care. In italiano, stammi bene. In inglese, take care. Context. This literally translates to stay well, and it is an appropriate thing to say when you're hanging up the phone or leaving someone in person. It roughly translates to the English phrase, take care. Dialogue. Giulia. Adesso devo andare. I have to go now. Francesco. Così presto? Perché? So early? Why? Giulia. Devo andare a letto. Domani mattina devo svegliarmi presto. I have to go to bed. I need to get up early tomorrow. Francesco. Va bene. Stammi bene. Buonanotte. Okay, take care. Good night. Now practice. Stammi bene. Stammi bene. Stammi bene. Number 65. Behind someone's back. In italiano, alle spalle di qualcuno. In inglese, behind your back. Context. This directly translates to the backs. It generally can describe when someone gossips secretly about someone else. Dialogue. Francesco. Cosa è successo con Caterina l'altra sera?
What happened with Caterina last night? Giulia. Chiedilo direttamente a lei. È mia amica e non voglio parlare alle sue spalle. You should ask her yourself. She's my friend and I don't want to talk behind her back. Now practice. Alle spalle. Alle spalle. Alle spalle. Number 66. More of the same. In italiano, sempre la solita solfa. In inglese, more of the same or another nail in the coffin. Context. This literally translates to always the same tune. Generally, this could mean more of the same, or sometimes it has a negative connotation, like one more nail in the coffin. But it is used to describe a situation where more of something you already have a lot of won't make much difference. You may also hear sempre la solita zuppa, always the same soup, which has the same general meaning. Dialogue. Giulia. Il mio capo mi dà noia. My boss is so annoying. Francesco. Cos'è questa volta? What is it this time? Giulia. È sempre la solita solfa. Abbiamo sempre un sacco di problemi al lavoro. Just more of the same. We always have so many problems at work. Now practice. Sempre la solita solfa. Or la solita zuppa. Sempre la solita solfa. Or la solita zuppa. Sempre la solita solfa. Or la solita zuppa. Number 67. So annoying. In italiano, così irritante. In inglese, so annoying or bothersome. Context. Hopefully, you won't have to use this phrase too much, but it's very common among young people, so you will almost certainly hear it when your friends are speaking. Dialogue. Giulia. Marco non mi risponde mai. È così irritante. Marco never responds to me. It's so annoying. Francesco. Forse dovresti chiamarlo piuttosto che mandargli messaggi. Maybe you should call him instead of texting him. Now practice. Così irritante. Or fastidioso. Così irritante. Or fastidioso. Così irritante. Or fastidioso. Number 68. It's a small world. In italiano, il mondo è piccolo. In inglese, it's a small world. Context. This translates exactly as the English it's a small world. It's very popularly used the way English speakers use the phrase it's a small world, or you can say quant'è piccolo il mondo, which means what a small world. Dialogue. Giulia. Mia sorella è in viaggio in Sud America e ha incontrato una persona che ti conosce. My sister is traveling in South America and she met someone who knows you. Francesco. Sul serio? Quant'è piccolo il mondo? Really? Who is it? What a small world. Now practice. Il mondo è piccolo. Or, quant'è piccolo il mondo? Il mondo è piccolo. Or, quant'è piccolo il mondo? Il mondo è piccolo. Or, quant'è piccolo il mondo? Number 69. It's better to be alone than in bad company. In italiano, meglio soli che male accompagnati. In inglese, it's better to be alone than with bad people. Context. This directly translates to it's better to be alone than badly accompanied.
Although we don't really have an equivalent expression in English, this is a fairly common expression in Italy. Dialogue. Giulia. Non so se uscire con Ludovica stasera. Non mi piace. Non è una buona amica. I don't know if I should go out with Ludovica tonight. I don't like her. She's a bad friend. Francesco. Allora non andare. Meglio soli che male accompagnati. And then don't go. It's better to be alone than in bad company. Now practice. Meglio soli che male accompagnati. Meglio soli che male accompagnati. Meglio soli che male accompagnati. Number 70. Best wishes for. In italiano, i migliori auguri, or tanti auguri per. In inglese, best wishes to or for. Context. This is an appropriate phrase if you're congratulating someone or if you're leaving an event or finishing a letter. Dialogue. Giulia. Andrai al matrimonio di Rosa e Vincenzo oggi? Are you going to Rosa and Vincenzo's wedding today? Francesco. Sì, sono appena arrivato. Yes, I just arrived. Giulia. Ah, vorrei essere lì. Di loro i migliori auguri per questo giorno felice. Ah, I wish I could be there. Tell them I said best wishes for the happy day. Now practice. I migliori auguri. Or, tanti auguri per. I migliori auguri. Or, tanti auguri per. I migliori auguri. Or, tanti auguri per. Number 71. Keep it on the down low. Mum's the word. In italiano, acqua in bocca, or tenere la bocca chiusa. In inglese, keep quiet and mind your own business. Context. This literally translates to water in the mouth. Or if you want to be more blunt, you can say tenere la bocca chiusa, which means to keep the mouth shut. It's a popular phrase in Italy when you want someone to mind their own business or keep something a secret. Dialogue. Giulia. Cosa ti ha detto Giorgio su di me? What did Giorgio say about me? Francesco. Non posso dirtelo, è un segreto. I can't tell you, it's a secret. Giulia. Dimmelo, non lo dirò a nessuno. Tell me, I won't tell anyone. Francesco. Ok, ma ricorda, acqua in bocca. Okay, but remember, mum's the word. Now practice. Acqua in bocca. Or, tenere la bocca chiusa. Acqua in bocca. Or, tenere la bocca chiusa. Acqua in bocca. Or, tenere la bocca chiusa. Number 72. Sorry to interrupt. In italiano, mi scuso per l'interruzione. In inglese, excuse me, sorry to interrupt. Context. This is a polite and more formal phrase you can use in public if you need to politely interrupt someone to ask a question. Or if you're at a restaurant, it's another way to get the attention of the staff, although usually people will say pardon or mi scusi. Dialogue. Giulia. Mi dispiace interrompere, ma ho bisogno di sapere se viene alla festa di questa sera. Sorry to interrupt, but I need to know if you can come to the party tonight. Francesco. Non lo so ancora. Ti farò sapere. I don't know yet. I will let you know. Now practice. Mi scuso per l'interruzione. Mi scuso per l'interruzione. Mi scuso per l'interruzione.
Number 73. I will let you know. In italiano, ti farò sapere. In inglese, I'll let you know. Context. This is a helpful phrase to know and something you will hear a lot as well as use a lot in everyday speech. Dialogue. Giulia. Andremo ancora al cinema stasera? Are we still going to the movies tonight? Francesco. Sì, a che ora? Yes, what time? Giulia. Dipende da quando finisco al lavoro. Ti farò sapere. It depends on when I finish work. I will let you know. Now practice. Ti farò sapere. Ti farò sapere. Ti farò sapere. Number 74. Long time no see. In italiano, è tanto che non ci vediamo. In inglese, long time no see. Context. This literally translates to so long without seeing you. Use this phrase when greeting someone, especially if you haven't seen or talked to them in a while. Dialogue. Giulia. Sono tornata dalle vacanze. Hey, I'm back from vacation. Francesco. Che mi racconti, amica? È tanto che non ci vediamo. Ti sei divertita in vacanza? What's up, friend? Long time no see. Did you enjoy your vacation? Now practice. È tanto che non ci vediamo. È tanto che non ci vediamo. È tanto che non ci vediamo. Number 75. Welcome back. In italiano, bentornato. In inglese, welcome back. Context. This phrase is self-explanatory. You can use this with friends, colleagues, or in any appropriate situation. Dialogue. Giulia. Finalmente lascio l'ospedale. Finally, I'm leaving the hospital. Francesco. Ah, fantastico. Bentornata. Come ti senti? Oh, great. Welcome back. How are you feeling? Giulia. Molto meglio. I farmaci mi stanno aiutando molto. Much better. The medicine is helping a lot. Now practice. Bentornato. 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 Number 76. Come again? In italiano, puoi ripetere? In inglese, come again? Pardon? Context. This literally translates to, could you repeat? You may find this phrase to be very helpful, especially when you're dealing with different accents and dialects of Italian. If someone says something and you didn't quite catch it, you can say, puoi ripetere? This roughly translates to, can you repeat that? You can add per favore to make it sound more polite if you're in formal company. Puoi ripetere per favore? Dialogue. Giulia. Arrivo tra qualche minuto. I will arrive in a few minutes. Francesco. Puoi ripetere? Il cell non prende bene. Non ti ho sentito. Again, my cell reception is bad. I didn't hear you. Now practice. Puoi ripetere? Puoi ripetere? Puoi ripetere? What's done is done. In italiano, quel che è fatto è fatto. In inglese, what's done is done. Context. This is exactly like the English phrase, what's done is done. It's an attitude that you can't change the past, so what's done is done. Dialogue. Giulia. Credo che io e il mio ragazzo ci siamo lasciati una volta e per tutte questa volta. I think my boyfriend and I have broken up for good this time. Francesco. Che peccato. Hai provato a parlare con lui? What a shame. Have you tried to talk to him? Giulia. Sì, ma è inutile. Quel che è fatto è fatto. Yes, but it's no use. What's done is done. Now practice.
Quel che è fatto è fatto. Quel che è fatto è fatto. Quel che è fatto è fatto. Number 78. It's no use. In italiano è inutile. In inglese, it's useless or no use. Context. This directly translates to it's useless, but you can also say non ha senso, which roughly translates to it has no sense. Dialogue. Giulia. Non possiamo vederci stasera. Il mio capo mi sta facendo lavorare fino a tardi. I can't see you tonight. My boss is making me work late. Francesco. Non va bene. Puoi parlargli? That's no good. Can you talk to him? Giulia. Ci ho provato, ma è inutile. I tried, but it's no use. Now practice. È inutile. È inutile. È inutile. Number 79. For good. In italiano, per sempre. In inglese, for good or forever. Context. This literally translates to for forever. Although forever sounds more extreme than saying for good, essentially it means the same thing in conversation. Dialogue. Giulia. Ho deciso di smettere di mangiare carne per sempre. I decided to give up meat forever. Francesco. Sul serio? Allora da adesso sei vegetariana. Really? Then you're a vegetarian now. Now practice. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Number 80. In spite of. In italiano, nonostante or a dispetto di. In inglese, in spite of or although. Context. This directly translates to in spite of or despite. You can use it the same way you use the English phrase. Dialogue. Giulia. Com'è il nuovo lavoro? How is your new job? Francesco. A dire il vero, mi piace. Nonostante debba guidare molto per raggiungere l'ufficio, mi piace la società. I like it, actually. In spite of the long drive to the office, I like the company. Now practice. Nonostante. Or a dispetto di. Nonostante. Or a dispetto di. Nonostante. Or a dispetto di. Number 81. In all detail. In italiano, in ogni dettaglio. In inglese, blow by blow or every detail. Context. This literally translates to in all details. The closest equivalent expression in English would be blow by blow or play by play. Basically, you can use this expression when you want someone to spare no details. Dialogue. Giulia. Cosa hai fatto ieri sera? What did you do last night? Francesco. Ho avuto un appuntamento al buio. I had a blind date. Giulia. Interessante. Raccontami tutto, in ogni dettaglio. Interesting. Tell me everything with every detail. Now practice. In ogni aspetto. Or in ogni dettaglio. In ogni aspetto. Or in ogni dettaglio. In ogni aspetto. Or in ogni dettaglio. Number 82. To think you're center of the universe. In italiano,
credere che il mondo giri intorno a te. In inglese, all about you or think the world revolves around you. Context. This literally translates to think the world revolves around someone. Use this phrase to address someone who is very self-obsessed. Dialogue. Giulia. Ancora una volta il mio capo ha cancellato la riunione senza avvisare. Once again, my boss cancelled our meeting without notice. Francesco. Che maleducato. How rude. Giulia. Non ha rispetto per i miei impegni. Crede che il mondo giri intorno a lui. He has no respect for my time. He thinks the world revolves around him. Now practice. Credere che il mondo giri intorno a qualcuno. Credere che il mondo giri intorno a qualcuno. Credere che il mondo giri intorno a qualcuno. Number 83. As soon as possible. In italiano, il prima possibile. In inglese, ASAP. Context. This is the exact equivalent of the English phrase as soon as possible, therefore use it the same way. Dialogue. Giulia. Ti sto aspettando al ristorante. I'm waiting for you at the restaurant. Francesco. Va bene, sarò lì il prima possibile. Okay, I'll be there as soon as possible. Now practice. Il prima possibile. Il prima possibile. Il prima possibile. Number 84. On all fours. In italiano, a quattro zampe. In inglese, on all fours or on hands and knees. Context. This translates to on four paws. This makes sense when you think about it because animals walk on all fours. Dialogue. Giulia. Quale animale cammina a quattro zampe e ha una proboscide? Which animal walks on all fours and has a trunk? Francesco. L'elefante? An elephant? Giulia. Esatto. Ben fatto. Yes, good work. Now practice. A quattro zampe. A quattro zampe. A quattro zampe. Number 85. Beside the point. In italiano, non è questo il punto. In inglese, not the point or beside the point. Context. This directly translates to it's not the point, but you can use this any time you would use the English phrase beside the point. Dialogue. Giulia. Sei ancora arrabbiato con me? Are you still mad at me? Francesco. Un poco. A little. Giulia. Ti ho già detto che mi dispiace. I already told you I was sorry. Francesco. Non è questo il punto. Devi chiedere scusa alla mia ragazza. That's beside the point. You need to apologize to my girlfriend. Now practice. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Number 86. Give up. In italiano, arrendersi. In inglese, give up or throw in the towel. Context. This roughly translates to give up, or you can say darsi per vinto, which means to give as defeated. As a reflexive verb, you'll have to change the endings accordingly. Dialogue. Giulia. Mi sto allenando per la maratona, ma è troppo difficile. I'm training for a marathon, but it's too hard. Francesco. E ora? Vuoi arrenderti? And now what? Do you want to give up? Giulia. Mai. Never. Now practice. Arrendersi. Or darsi per vinto. Arrendersi.
or arrendersi, arrendersi, or darsi per vinto, arrendersi, or darsi per vinto. Number 87. Hold your horses. In italiano, calmati, non c'è fretta. In inglese, calm down, what's the rush? Context. This directly translates to calm down, there is no hurry, and can be likened to the English idiom hold your horses. Dialogue. Francesco. A che ora arriverai? What time will you arrive? Giulia. Alle 6:30. At 6:30. Francesco. Sul serio? Devo aspettare ancora tanto. Seriously? So long to wait. Giulia. Calmati, che fretta c'è? Calm down, what's the rush? Now practice. Calmati, non c'è fretta. Calmati, non c'è fretta. Calmati, non c'è fretta. Number 88. For the heck of it. In italiano, per puro gusto, or per il gusto di farlo. In inglese, for no reason, or for the heck of it. Context. This translates to for pure pleasure, or for the sake of doing it. You can use this the way English speakers use the phrase just for the heck of it, or for the hell of it. Dialogue. Giulia. Come mai tuo fratello si è comprato una nuova macchina? Why did your brother buy a new car? Francesco. Per il gusto di farlo. Gli piacciono le macchine e ha I soldi. Just for the heck of it. He likes cars and has money. Giulia. Lo invidio. Oh, I'm jealous. Now practice. Per puro gusto. Or, per il gusto di farlo. Per puro gusto. Or, per il gusto di farlo. Per puro gusto. Or, per il gusto di farlo. Number 89. To be on the fence. In italiano, non prendere posizione. In inglese, to be on the fence, or undecided. Context. This literally translates to be neutral or not to take a position. The closest equivalent English expression would be to be on the fence. This can be used when you're torn between two options or you're undecided about something. Dialogue. Vuoi ancora andare al parco? Il tempo ora è brutto. Do you still want to go to the park? The weather is bad now. Francesco. Non prendo posizione. Sta a te. I'm on the fence. It's up to you. Now practice. Non prendere posizione. Non prendere posizione. Non prendere posizione. Number 90. It's up to you. In italiano, sta a te. In inglese, it's up to you. Context. This means it's up to you. You can use it the same way you use the English phrase. You can also say dipende da te, which means it depends on you, just another way of saying the same thing. Dialogue. Giulia. Quale cibo preferisci mangiare? What type of food do you want to eat? Francesco. Non mi importa. Sta a te. I don't care. It depends on you. Now practice. Sta a te. Or dipende da te. Sta a te. Or dipende da te. Sta a te. Or dipende da te. Number 91. It's all the same to me. In italiano, fa lo stesso. In inglese, I don't mind or it doesn't matter.
Context. When you say fa lo stesso, the closest English equivalent would be it's all the same to me. You can also say non mi importa. This can be used as I don't care if you want to express that you have no preference. You can use it as I don't mind also if you want to express that something isn't bothering you. Dialogue. Giulia. Preferisci parlare stasera o aspettare domani? Do you want to talk tonight or wait until tomorrow? Francesco. Fa lo stesso. Per te cosa è meglio? It's all the same to me. What's better for you? Now practice. Fa lo stesso. Fa lo stesso. Fa lo stesso. Number 92. Once in a while. In italiano, ogni tanto. In inglese, occasionally or once in a while. Context. This translates to something like once in when, but use it the same way you'd use the English phrase once in a while or from time to time. Dialogue. Francesco. Mangi la carne? Non ti ho mai visto mangiarla. Do you eat meat? I never see you eating it. Giulia. Sì, ogni tanto la mangio, ma solo il pollo. Non ho mai mangiato la carne rossa. Yes, I eat meat once in a while, but only chicken. I never eat red meat. Now practice. Ogni tanto. Ogni tanto. Ogni tanto. Number 93. Call a spade a spade. In italiano, dire pane al pane, vino al vino. In inglese, to call something like it is, or to speak plainly. Context. This directly translates to call bread bread and wine wine. The closest equivalent English phrase would be to call a spade, to speak plainly about something or call something what it really is. Dialogue. Giulia. Ogni volta che parlo con Maria mi viene da ridere. Lei non è molto intelligente. Every time I talk to Maria, I have to laugh. She's not very smart. Francesco. Diciamo pane al pane, vino al vino. Lei è un idiota. Let's call a spade. She's an idiot. Giulia. Che brutta persona che sei. Neanche tu sei molto intelligente. You're horrible. You're not so smart yourself. Now practice. Dire pane al pane, vino al vino. O dire le cose come stanno. Dire pane al pane, vino al vino. O dire le cose come stanno. Dire pane al pane, vino al vino. O dire le cose come stanno. Number 94. At least. In italiano, almeno. In inglese, at least. Context. This basically translates to at least. Use it the same way you'd use the English equivalent. Dialogue. Giulia. Delle volte vorrei solo lasciare il lavoro. Some days I just want to quit my job. Francesco. Almeno tu hai un lavoro. Mia sorella non ne ha ancora trovato uno dopo 3 mesi. At least you have a job. My sister still has not found a job after 3 months of searching. Now practice. Almeno. 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 Number 95. To talk a lot. In italiano, parlare come un fiume in piena. In inglese, to talk your head off or talk a lot. Context. This directly translates to talk like a river in flood, and basically can describe a situation where someone is talking a ridiculous amount. Dialogue. Giulia. Mi dispiace per il ritardo. Sorry I'm late. Francesco. Non preoccuparti. Don't worry. Giulia. Ogni volta che ho fretta, mia sorella vuol parlare come un fiume in piena. Every time I'm in a hurry, my sister wants to talk her head off.
Now practice. Parlare molto, or parlare come un fiume in piena. Parlare molto, or parlare come un fiume in piena. Parlare molto, or parlare come un fiume in piena. Number 96. To feel like doing something. In italiano, avere voglia di. In inglese, to want to or to be in the mood to. Context. This doesn't exactly translate, but it's an extremely popular way of saying you want to do something. This is especially popular among young people. Use it the way you'd say, I feel like doing something, or I'm in the mood to do something. Dialogue. Giulia, hai intenzione di andare in spiaggia questo weekend? Are you planning to go to the beach this weekend? Francesco. Se ne ho voglia, vedremo. If I feel like it, we'll see. Now practice. Avere voglia di. Avere voglia di. Avere voglia di. Number 97. To sleep on it. In italiano, dormirci su, or sopra. In inglese, to sleep on it. Context. Similar to the English phrase of sleeping on something, this is used when you want some time to think about something. Dialogue. Giulia. Credi dovremmo dire a Luisa che Roberto la tradisce? Do you think we should tell Luisa that Robert is cheating on her? Francesco. Non saprei. Dormiamoci su e poi decidiamo. I don't know yet. Let's sleep on it and then decide. Now practice. Dormirci su, or dormirci sopra. Dormirci su, or dormirci sopra. Dormirci su, or dormirci sopra. Number 98. To look the other way. In italiano, guardare dall'altra parte, or chiudere un occhio. In inglese, to overlook or turn a blind eye. Context. Guardare dall'altra parte literally translates to look the other way. You can also say chiudere un occhio, which means to close one eye. The closest equivalent English expression would be to turn a blind eye. This describes when someone purposely overlooks something. Usually it has a negative connotation. Dialogue. Giulia. Questa settimana sono arrivata in ritardo al lavoro tutti i giorni. I've been late to work every day this week. Francesco. Il tuo capo è arrabbiato? Is your boss angry? Giulia. Non credo. Ha chiuso un occhio. I don't think so. He's been turning a blind eye. Now practice. Guardare dall'altra parte. Or chiudere un occhio. Guardare dall'altra parte. Or chiudere un occhio. Guardare dall'altra parte. Or chiudere un occhio. Number 99. Much ado about nothing. In italiano, tanto rumore per nulla. In inglese, a lot of fuss for no reason. Context. This translates to a lot of noise about nothing. This could roughly be likened to the popular English phrase, much ado about nothing. This describes a situation where everyone seems to be making a big deal out of nothing important. Dialogue. Giulia. Perché i tuoi vicini sono in strada? C'è una grande folla. Cos'è successo? Why are your neighbors standing in the street? There's a big crowd. What happened? Francesco. C'è stato un piccolo incidente stradale, ma niente di grave, tanto rumore per nulla. There was a small car accident, but nothing serious. Much ado about nothing.
Now practice. Tanto rumore per nulla. Tanto rumore per nulla. Tanto rumore per nulla. Number 100. Rings the bell. In italiano, mi suona familiare. In inglese, rings a bell. Context. This literally translates to, it sounds familiar. This can be used either positively or negatively. Mi dice qualcosa indicates something sounds familiar, whereas non mi dice nulla is how you'd say you cannot recall or that something doesn't ring a bell. Dialogue. Giulia. Ti ricordi Katie Brown del liceo? Do you remember Katie Brown from high school? Francesco. Il nome non mi dice nulla. That name doesn't ring a bell. Now practice. Mi suona familiare. Or, non mi dice nulla. Mi suona familiare. Or, non mi dice nulla. Mi suona familiare. Or, non mi dice nulla. Number 101. Wake up. In italiano, togliere il prosciutto dagli occhi. In inglese, snap out of it or wake up. Context. This translates to remove the ham from the eyes. While we don't have a directly equivalent phrase in English, it is used when you want someone to wake up, not from sleep, like when we say, wake up and smell the donuts. It can also be used to urge someone to get cracking or get moving on something. Dialogue. Giulia. Vieni alla festa di Ludovica? Are you coming to Ludovica's party? Francesco. Non lo so ancora. Perché dovrei venire? I don't know yet. Why should I come? Giulia. Perché ha una cotta per te. Togliti il prosciutto dagli occhi. Because she has a crush on you. Get a move. Now practice. Aprire gli occhi. Or, togliere il prosciutto dagli occhi. Aprire gli occhi. Or, togliere il prosciutto dagli occhi. Aprire gli occhi. Or, togliersi il prosciutto dagli occhi.